Fantastic morning, I-FERN Nation. This is once again your 002 Presidential Sapphire Presidential Director, Lionel.legendary. And today we are here in Marriott Hotel in Clark, Pampanga. And we're gonna have our breakfast because maya-maya mag-start na tayo ng ating shoot for the Luxury Car Club video na this is supposed to be for the kick-off 2021. It's gonna be a long day, so kailangan marami tayong lamunin, no? For the energy. And of course, diba, nag-take tayo ng malupit na FERN-ACTIV at FERN-D for today. Thank you. Unfortunately, malakas ang ulan. So, hindi namin alam kung paano mangyari, kung magiging ano ba to, parang ano ba yan, magsuswimming ba kami sa baka? Hindi namin sure. Pero bahala na later, no? Sana gumanda-ganda yung weather para at least, di ba, malinaw yung magiging shoot dun sa mga cars. Hindi kami maging basang CCU at ayun, di ba? So, tune in later kung magiging okay ang ating weather at abangan nyo yung pasabog na video ng Luxury Car. Okay? Bye! Okay, so this is our first scene for this morning. At ito, nakapila yung mga sasakyan, mga luxury cars sa mga I-FERN leaders natin. So, I believe there will be 4 scenes. Later, meron kami mga individual scenes. And we intend to finish this shoot by before lunchtime, no? So medyo mabilis yung mangyayari dito. Very exciting scene at mapanood. Cars na nakahilera, nakapila. Mamaya, sunod-sunod yan na tatakbo, no? So, can you just imagine, lahat ng mga tao na to before, commuting lang. Okay, commuting lang, nagsusumiksik sa mga MRT, LRT, Coloro, mga ganyan, diba? Pero can you just imagine, no? After 4 years of doing I-FERN, since 2016, grabe, ganito karami yung mga luxury cars dito kay I-FERN. So, wala lang, very heartwarming, inspiring lang. Yes, shall go, go, go! With our second scene for our shoot. So we've done yung trailing yung mga kotse, and then we've done our drone shot sa lahat ng mga kotse dito. So going to do the individual shots already. So kailangan natin mag-retouch, kailangan natin okay, kasi medyo nahuhulasan na tayo gawa ng init. Oo, sala sa lamig, sala sa ulan. Pero the show must go on para kailangan matapos natin ito before lunch, no? Para dire-diretso na yung pag-edit ng ating video. At ayun, yun lang. Anong video to? Video. Sabi ko sana nung kinukunan ako ni Lawrence ang Beto ngayon, force naman kanina. Life is my own car. Working at the car wash. Hindi niya ako binigyan. Handang-handa siya. Hindi ka, ano yung message mo? Saka yung yung panlinis? Ay, hindi niya ako binigyan.
ko yung kotse mo pero akin na. Quick dry towel ba yan, bro? Galing nga. Sa buka pa. Kaya ganun lang. Ang CARWASH girl ng C4. Oo, di ba? Di ba? Pwede na. Kahit yung harap na lang, bro. Nagano namin. May alikabok na tong Porsche. Oh, yan. Ayan, okay na. Okay na yan. Yes. Pasok na. Yeah. Hi muna kayo. Hi. Nakakabiglang prepreno. Kaya nakita nyo paano ko prumeno. Yung 230 yun, yung takbo ko dito. Tapos alam ko, pagka saktong todo ko na preno, may papark ko siya dun sa Yokohama. Kaya, nakita nyo yun, di ba? Para pagkadating ko sa dulo, bilang gaganon ako, stay na siya. Yun. Kasi kapisado ko kung hanggang saan yung... Kasi dapat alam mo kung gaano kabilis yung kotse mo. Alam mo rin kung gaano kalakas yung preno ng kotse mo. Tapos tinuruan kami dito slalom. Yung may pylons, tapos yung ganun-ganun ka lang, gumaganon yung kotse. Kasi kung eksakto yung kurbada mo, hindi papalo yung puwet niya. Ganun-ganun. So, all day kami nandito. Yung mga iba, ayaw, i-FERN-D, partner. Tom, hinto mo na dito, nahihilo na ako, hindi ko na kaya. Pababasa, maglakad sa pabalik. Parang, Oo. sir, parang yung sa amin yung sa Malaysia, si Richard, yung pag ganun-ganun na lahat ng phone. Oo, sinabang. Sabi ko, ayoko na mag-itaga video nyo, nasusukan na talaga. Dating real estate agent, ngayon ay multi-millionaire. Okay, so magpa-fun trip po kami. 3, 2, 1, go! President CEO Tomanitan, ODR8 B10. Sapphire Presidential Director Lionel.legendary, and this is a BMW C4. Predecessor na Emerald Presidential Director, BMW C4. Hi, I'm Telma Vargas, multi-millionaire in I-FERN and a presidential director. What's your car? My car is a E-Class 200.
Iloilo, Presidential Director, and I'm driving a Porsche Macan. Hi, I'm John Mario Rado. I'm Senior Field Vice President of I-FERN. Ngayon, naka-Benz na kami Cabriolet. Hi, I'm Mai Bantado, Senior Field Vice President of I-FERN, and I have my brand new C180 Mercedes-Benz. Adrian Aguilar, Field Vice President, Mercedes-Benz CLA 180. Hi, I'm Rayma Diaz-Sinto, the youngest presidential director, and now I have my Mercedes-Benz GLC 200. Yeah, this is Daisy Masongsang Reyes. My first luxury car is this C180. I'm the 6th Presidential Director in I-FERN. Hi, I'm Jella and I am one of the Presidential Director. I'm driving my brand new CLA 180 Mercedes-Benz. Hi, I'm Sonia Navarro, Senior Field Vice President ng I-FERN, and I'm driving a new Mercedes C180. Ken Kere, Presidential Director, and CLA 180 2020 model. Hi, Carabella, SFTP. I have Mini Cooper 5S door. Hi, I'm Ray Thierry, Senior Field Vice President here in I-FERN, and I'm driving my Mini Cooper convertible. Open naman dyan, open! Joseph Nones, Senior Field Vice President now, with a brand new Mini Cooper Convertible S. I-FERN ako! I-FERN ako! We are I-FERN Luxury Car Club! Kayo nang next! Always remember, whatever you do, you are legendary!